Hola, mirad, se carga por USB, que tiene un tamponcito, que en cuanto se pone ya no entra agua. Aquí va el tapón del filtro, ahora os enseñaremos el filtro. Vale, va así como presión. Ahora se pone y hace de seguro, ¿vale? En cuanto se pone en el agua, si queréis podéis poner estas piezas para que van encajadas, con el cepillo, ¿vale? Y en cuanto se pone en el agua es cuando entra por presión. Se activa. Entra agua, se enciende sola.